Hi, moi Dr. Ponglongchar aro ajibik tan notun video de apni lo burping la opore moi kotha ko mona ase burping du ki garni important ase burping du kundu age for start korna kiman age tak te grow lage aro burping la techniques and ki ase aro ekta duita tips moi edu short video de ko mona ase to baby kan दूध खादम दे तान हवा बिशी खाइ लय आरो कांजा दम दिबि किते हवा बिशी तानि लय आरो इदु हवा दु इदु उलाई दिबो लागे ना तो इदु उलाला टेक्निक के दो गे बर्पिंग कोय आरो इदु उलाओले बिशी इम्पोर्टेंट आसे किले माने इदु बेबीला पेट बितरे हवा द थागिसे गली दु दिगि एरोफेजिया कोय आरो इदु हवा द थागिना इदु र तागे पेट बिखाइना कोलिक पेन भी हो पारे नलिबि इतु हवा दु उला दम दे वोमिटिंग कान भी रिगर्जिटेशन भी हो पारे आरो इदु र पेट फुलिना डिस्कम्फर्ट हो पारे आरो हिकअप्स खान भी किराबो दो इदु कन बर खोज करे सो इदु उलाई दिबो कारणे बेबीला कंफर्ट कारणे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सो इदु वन as soon as janum ha biche idu दूध खा start kra biche idu every feeding biche idu burping korle bishi important ase aro till up to 8-9 months tak to idu continue kro lage by that time to ta nijor uthina boibo aro olop berawi start kori crawling khan idu ando to idu dam dido ta ange nijor burp hoi jay to burp korle idu biche idu bishi the important no hoi jay so idu burping kora dam dido mon techniques and ekta duita cholai ekta do yadi picture de dikhai nishina idu ekta upright sida rakhina idu burping kro pare noli ekta do lap te boina burping kro pare to yadi sida rakhina krala dido baby ge sida rakhibo idu biche tala matha do ekta heart per support kro lage because by 2-3 months tak dido tala matha dibi stable na thaki idu garne tala matha do kiba korna stabilize korna tala idu pet tu monla body la opore olop to pressure dibo lage because tai nijor la weight la opor pressure disibili idu ra hawa do ulage na idu ra olop ulai jay to iniana rukhi tagile to by 1-2 minutes tak idu connect olai thake kitabo olop time lagibo pare so olop patience thake na mon rukhi na idu burping krai dibi aro ekta do taigan ge idu lap ti bohina kora dibi idu same ekta simple technique ase baby la chin aro tala neck aro edu chest kan do ekta heart per support kribo olop age lean back kribo idu biche lean forward kurina olop rub kuri de dam de idu burp olai jay so idu duita technique to most commonly bi cholai kitaba do aro dusra technique bi ase holibi idu duita practice korle bal ase aro burping kan do idu first timer karne aro especially baby do ekdom newborn thake karne do idu bishi practice no korele lo like nervous bhi hoi jay or balance I only dictare ase but still idu practice makes perfect so you keep practicing bhi no korna aste aste ra starting dido hoi jabo but by any after few tries to mon bi kun ra dage burp kore ase tan ra bi expert hoi jay to idu ama ekla ra noi baba khan bi grow pare or kun kan ama la sori thake baby saman so pray hikina idu after every baby, burping practice kori especially bottle feed kora by baby khan or bi hawa do bishi khai loi to tan gi do bishi du burping really important ase aro ekta important tip ekta do idu burping kora dam de mon hawa ekla noi na kite do milk pi ulai jay to idu ra mon la kapra khan idon stain hobo pare idu garne burp kora dam de ekta kapra yadi shoulder de holibi lap te holibi rakhigina burp kuli na phoribi so idu short video de moi idu burping ki ase ki technique ase idu apni angi koi dise idu ra olop to lap hoje na moi asha kore ase apni anotai moila video khan de support kore aro like kori dia garne bishi khushi pai so keep continuing to subscribe koribi like kori thakibi comment kori thakibi aro share kori thakibi so till then next video dakte stay safe and stay healthy thank you so much